we are going to speak about developing of PayDay loans, installment loans all around the world. I think you guys have a lot of experience in it. Maybe we can just begin from Antonina. You don't want to start? Okay. Yeah, Dmitry, we want to start and tell maybe some general things about your company and where do you want to develop and what do you see on the market. And of course we are very interested in GDPR, in Georgian market because it's closing, Kazakhstan market because it's closing and opening and nothing happens there, yeah? So, what do you think? First of all, thank you all to be part of this round table. I will not speak about European market. I will not speak about Russia or Georgia or any CIS country. I want to tell something about our current approach to business and how it looks like in the market. First of all, main part is that we had 1 year ago, we had a new round of investment. We had a really big investment from Naspers through PSP company PayU. And after that, our strategy changed rapidly. If 1-2 years ago we launched new market with the idea that we should find some penetration of banks product, banks card, mobile telephony, internet, etc. And we're trying to find subprime customers who will be really interested in our products. Everything changed after this investment round, and now we're looking more about POS because PSP company and lender, it is really good partnership. Currently, we are looking at new markets where PayU is really strong enough, and right now it is first of all India, where the company has volumes more than $1 billion yearly, and after that we see that opportunity for lending in the market is really big. After that we will see another markets that can be interested for us regarding this partnership. It will be, first of all, of course, India, secondly, Russia, and maybe other markets where PayU has a really strong position. For beginning, that's it from my side. Main points here is that we're looking for a POS. It is the future for our company. We want to work with merchant. We want to credit our customers not directly that we have right now for European market, Russia, Spain, Poland. We want to do it with our strategic partner. Why India? India, it is the biggest volumes for PayU. Their volumes more than $1 billion yearly for 2016, and we see that we can be part of this transaction and increase, first of all, check for merchant, and secondly, because we have really strong support. You cannot go to a new market without understanding of the local specific. You cannot go to a new market without really strong support. And there is two ways. First of all, you can see and you can try to find some consultancy. You can try to go and understand what is going on in the market from your side, but it will be much easier and much more helpful if you will go with a strong partnership, with understanding, with professional knowledge, with local legal structure, local legal scheme, and you can just implement your business inside this business. Are there many competitors on Indian market? If we are talking about online POS, no, it is not a lot. If we are talking about, in general, online lending, it is not super big penetration now. There is some big companies, there is some banks like Tata, like
Bajaj Finance. It is really a big consumer finance company / banks, but they just started to work in a digital area. But mainly their business focuses in offline networks with selling direct loans or POS in offline. And what traffic sources are you going to use in India? Because, as I know, you are telling us about $1 billion. Yes, of course, because there are more people than on the earth, only in India. Yeah, we can speak about China like that too, but the traffic is very low quality. What will you use? Do you have the strategy for this? If you're working with a PSP company like PayU, you are not using standard channels that it is for the direct lending like SCM, like affiliate networks, etc. You will be part of this mutual marketing that you should push your merchant to sell your channel. Because for us it looks like you have a basket when you put some iPhone and other electronics, and after that you see three buttons. First of all, buy with Visa and MasterCard, second, buy with PayPal, and third one will be buy with FinAdTech. And you should push the customers, push the third button with the FinAdTech. And the one reason how to do it is work with PayU, work with the merchant, how to give more attractive conditions to merchant to promote your solution. Okay, maybe you've got some questions to Dmitry about Indian market. All right. So who want to be next? Sorry. Huh? Tell me please, how we compare your merchant in Спрашивайте на русском, я переведу все. как вы решаете покупателей в корзину, которые бросили корзину, но не оплатили товар? Как вы сказали. If we're talking about basket, it is not our side of the business. Our business when customers click on the button buying a credit. If we're talking about basket, it is merchants. We're trying to increase size of the basket when customer can see that he can buy more. But we're not working with a basket. We're doing a lead cycle after. Any more questions? So, all right, Vladislav? Yeah, hi guys, I'm from Vlad from Green Finance. Somebody, if you know me, somebody, the majority not. Czech Republic, yeah? Yeah. Green Finance, we do operate in actually a lot of countries. Spain, Poland, Denmark, Latvia, Czech Republic, Mexico. And we actually thinking about expanding to other Latin countries. As my colleague here, they already work in Brazil, so we also think about Brazil. But as Dmitry said, we also actually look on expanding to Asia as well. But this is something to be decided. That's it from Green Finance. Nah, just kidding. We try to do actually POS online loans in Czech Republic. Dmitry, have you tried it as well in the other countries, like in Europe, or you're really focusing on Asian market? Currently, we're working just only for Asian market, for India, but after that we will work with Russia and maybe Poland. Okay, thanks. We actually talked with PayU in Czech Republic to launch with them this online POS. And actually, eventually, like we didn't agree about the pricing and the conditions, but they do understand they wanted to give it a shot before they do it like heavily in India. But in Europe, I would say this online POS is really common, and there are like majority of companies use it, like Karma, for example. You know, probably this company heavily used in this let's say north side of Europe. In Czech Republic, in Poland, there are also like quite heavy solutions. But answering the question the gentleman had, none of them is actually take care about how to retain the customer back to the website. Everybody thinks about it
right? What to do once the customer clicks that he wants a credit, and then there's a customer cycle, touch points, retention, how to do if he got the credit, if he didn't got the credit, should I send this information back to the website so the website can retarget the customer again. But we can speak about this tomorrow once I'll be talking about marketing of Green Finance, how we do it. And as we had the theme of this roundtable about the new things, what to do with microfinance organizations for the future, which direction to go, I would also like to throw something to the discussion. I would say that at least what I see it as the future as MFO is actually banks. I don't really see us as microfinance organizations to stay as we are on this level, because Europe is heavily regulated, guys, like extremely regulated. Almost each country we operate in just requires a license. Like in Czech Republic currently, we basically took us like 2 years to obtain the license, literally 2 years. And it's exactly the same amount of documentation, procedures, corporate government stuff as banks. We're literally like a small bank already. So I would say the future of MFOs is something like those new fintech banks. Does anybody of you heard about N26 as a bank? Yeah, so basically this is like what the future I see. This is what those guys do it extremely. Please tell us, what is it? Because I didn't hear. It's like an online bank, pretty much. It's like a bank which gives consumer loans. They focus only on two things: how to collect the money from the customers concerning like how to take deposits legally, and how to provide, actually, in my opinion, highly priced consumer loans, but as a bank. And let's say the fork between the deposit and the loan is extremely high for a bank. If you take a standard consumer bank, let's say in Czech Republic, you could literally, if you give them money for the deposit, you can expect maximum, like literally maximum 1% PA. It's nothing for Russia, right? Percentage rates in Russia are extremely high. But in Europe, you can literally get like 1%, and the customer will say, well, this is a super offer, like really 1%. So they give it something like this. 1% for somebody, they give like 1.5%, depends on the volume. But once they provide consumer loans, the consumer loans not advertised on the website, right? Advertised on the website might be 8%, 5%, but literally you can get a loan from them for like 20, 25%, which you would say this is like almost a payday, right? From the perspective of the banks, which is like extremely high percentage. Or, like installment loans of let's say, bank organizations like, I don't know, Czech Republic is like Feratom or Home Credit, you probably know, with highly priced consumer loans. So, but Home Credit, it's not a bank, right? But this company is literally a bank. So there's a story that they managed like to collect within 3 months or 4 months of operation, something like, I don't remember, 6-7 million euros, just from the deposits. While thinking about MFOs, how do we collect money from the investors? It's like totally different scenario. So my seeing, it's a future of MFO is literally become the small, extremely fintech-oriented digital bank, which provides the same quality of service as MFO, which means that you can apply on the website and you can get your loan within, I don't know, 15 minutes if all is fine, and if you provide all the documents, and if not, literally within, let's say, maximum like 1 day, right? Without the need to go somewhere to the branch to show your ID card. You'll do all online, but you do this online via the bank, not via the MFO. And you already changed from payday loans to installment loans. We do have a few products. We do have payday loans, installment loans, and credit line as well. So you think that installment loans will die soon too? Yeah. I would say that it will not die, definitely, because people still like in need of money. The question is the percentage rate and the time to money, because we do believe in a strategy which we call one-click loan, and we do believe that the time to money is like the most important factor. And time to money currently with the banks, it's huge. You can literally in the bank you can wait 3, 5, 7 days. Depends on your scoring and let's say the digitalization of a bank. While in payday company, time to money is like literally like 5 minutes, right? 15 minutes.
And we do believe in this. So in terms of Trim Finance, we do believe in installment loans, but it will be big installment loans. I would say, I don't know, 4,000 to 8,000 euros. We do believe in those. But with time to money, like literally in terms of 15, 20 minutes. And with the percentage rate, something between the low-priced PayDay and the high-priced installment loans of current fintech companies. This is something I can share. Yeah. The rest you will see on our new product, which should be launched in Latvia within a month. Thank you. Okay, thank you very much. Who would like to be the next? So you're from Czech Republic. It's quite cold there, yeah? Yeah. So let's move to hot country, Spain. Hello. So Salvador. Salvador. Okay, I came from Spain. I have been working on the lender side for 2 or 3 years, and now I moved to the other side, to the affiliate or publishers sides. So I know the tactics and how they think on both sides. Concerning the Spanish market, I don't know if you have heard that it's a lot of big players. They move out, they move in. Regulations, they think they are going to change in the next month of years. So, but I still think there is a big opportunity for affiliates and publishers in Spain. Big opportunities, for example, because lenders are moving from CPL to CPA model. This can be seen like will be more hard to get profit, but you need to think that with GDPR, lenders cannot resell their leads. So from last week, from 25th of May, lenders, they are not publishers anymore in your affiliates, so you get less competitors there. Also, it's an opportunity in Spain. For example, if you have like a good position, a good volume of traffic or good quality, to reach agreements based on returning clients. I mean, in Spain, it's a really saturated market. A lot of lenders, a lot of competitors working with PPC. Emailings, social media, all kind of strategies. So now is the moment to offer those lenders collaborate with returning clients, because they are not so much interested on new clients, because they have really huge databases. They already have like all the good clients in their databases, and they want to get a second, a third, a fourth loan for them. They need at least 2 or 3 loans for to be profitable, to become a little profitable. So I think Spain is still have a lot of opportunities. Also, it's the moment in Spain to think big, to be a smart affiliate and a smart publisher, and offer all these lenders not only generating traffic or leads, maybe being their external marketing department. For example, when you send a lead with API, for example, you send the ID number, and they can reply you, I'm interested, or maybe I'm not, but if they are, you can say, okay, then I will be the responsible to push that lead through the funnel. So I get like a double commission for lead and for CPA. So there are a lot of opportunities in Spain. As I spoke with publishers, Spain is a really interesting market. Even now you can enter it, as I know. Yes. It's easier than in Poland, but you've got quite expensive click, I think, something like that. And I know such a tale about
Spain, and tell me is this true or not, that if you have championship on football, for example, before that you can give 5 times more loans because people want to give money for football. No, I don't think so. No? No. Okay. I thought that is true. So we've got 2 guys from Russia. So ladies first, I think Antonina. Большое спасибо. Да, я представляю компанию Definance Group. Мы присутствуем на 4 континентах, размещаемся, позиционируемся в России, в Казахстане, в Грузии, в Польше, в Испании, в Мексике, в Бразилии. Хотим выходить в США, но на испаноговорящую аудиторию. При этом я не компетентна в том, что происходит на побережье Америки, и могу отвечать только за центральную, говорила, европейскую часть. Мы сейчас, наверное, самый известный наш бренд – это МФО MoneyMan. Далее мы разрабатываем еще 2 проекта – Solva и АМП. АМП отвечает за посткредитование в офлайне, правда. Solva – это тоже МФО, но позиционирующийся как installment loan. MoneyMan – это наш PDL-продукт. У нас там длинная продуктовая линейка, которая начинается с PDL-продукта, и на 4-5 уровне займа мы уже одобряем installment loan. Но на текущий момент мы глобально приняли решение, что, наверное, мы будем сворачивать PDL-кредитование, будем действительно сосредоточим свои усилия на том, чтобы разработать хороший бизнес в рамках installment loan, потому что у нас есть сильное регулирование, потому что нас не устраивает поведение пользователей PDL. С installment loan мы пока не знаем, что делать. Мы их успешно выдаем, мы их успешно собираем, и именно в этом пока есть наша проблема, потому что мы видим ситуацию, что installment loan – это просто большие PDL. Люди оформляют займы на год, на 2 и возвращают через 3 месяца под низкий процент. И здесь мы будем думать, что делать с рынком. Мы смотрим, да, также соглашусь с коллегами в сторону диджитал-банков, потому что как-то там все более понятно. Там более понятно, там мы можем рассматривать горизонт нашего планирования хотя бы от 1,5 лет. То, что касается PDL-кредитования, то это все слишком зыбко. Мы уже пережили жесткое регулирование в Грузии, и нам пришлось за 2 недели делать полный ребрендинг. Сейчас, я думаю, нас это коснется в Казахстане. Мы пока приостановили рекламные активности, потому что мы в ожидании, куда же нас потянет. И что касается продукта АМП, посткредитования в офлайне, это тоже наш эксперимент. У нас там пока все стабильно. Я не могу сказать, какой-то сейчас период, такой 2018 год, все везде хорошо. И совершенно непонятно, что будет в 2019 году. Поэтому мы затаились в ожидании, и я не готова говорить о каких-то глобальных, совсем долгоиграющих планах, потому что сейчас картинка вот такая, и мы в ней сосуществуем. Это правда, что вы получили недавно, примерно месяц назад, я видел награду от какого-то европейского журнала, как одна из самых быстро растущих компаний финансовых? Да, мы вошли в топ-100, да. Это заслуга нашего пиар-отдела. Понятно. Я думаю, что те, кто подсуетился и показал свою статистику открытой, те вошли, а те, кто не обладает большим пиар-отделом или сосредоточен там на технологических платформах, те просто поэтому, да, мы получили, да, мы быстро растем, это здорово. Если нет вопросов, я бы хотела обратиться к веб-мастерам. Видела сегодня по ходу конференции отсылки к моему докладу, что касается добавленной ценности. Поняла, что, возможно, неправильно немножко было интерпретировано, потому что я не имела в виду добавленную ценность для себя, как для МФО. Я имела в виду добавленную ценность для клиента, чтобы клиенту был профит заполнять заявку не сразу на сайте банка и на сайте МФО, а взаимодействовать с посредником. Потому что то, что касается нас, это понятно. И также хотела сказать, что я была удивлена
услышать, что мы не идем на контакт, что мы не делимся информацией. Я вам скажу больше. Мы заходим к поставщикам трафика и говорим, давайте мы вам скажем причины отказов. Но мы слышим ответ, мы не можем регулировать поток. Поэтому, если для кого-то это актуально, мы открыты, мы готовы делиться знаниями, мы не готовы выдавать вам скор-балл в абсолютном значении, там 751, и завязывать это с ID, но в целом как бы регулировать и объяснять, что нам не нравится в потоке и что мы хотим изменить, мы как бы за. И при таком сотрудничестве мы действительно готовы платить больше. То есть я не согласна с позицией, что все инфо как бы непонятно, что творят и не делятся информацией. Вот реально. Какой рынок у вас самый хороший, прибыльный, кроме России? Был Казахстан. А теперь? Ну, пока он остается таким. Так. Но думаю, что в 2019 году это изменится. Но мы имеем прибыль по уровню маржинальности, правильно? Ну, да, давайте да, это Казахстан лидирует, потом как бы Россия. А дальше? А дальше сложнее, потому что у нас есть рынки, где мы очень здорово вкладываемся в технологии, например, как бы в Испании. То есть что происходит в России? У нас был лет 5 назад, когда Moneyman сделали, у нас был персонаж такой, мультяшка. И в России мы даже не из всех рассылок его еще удалили, хотя у нас не ребрендинг, редизайн произошел более 2 лет назад, потому что мы все задачи, которые у нас идет в стек, мы их смотрим по value, которые они принесут на диапазоне как бы в год. И задача по выпилу персонажа, она всегда проигрывает. А при этом, например, Испания у нас идет совсем по другому пути. Они очень много вкладываются в юзабилити, во взаимодействие с клиентами. То есть там просто мы реинвестируем, поэтому нельзя сказать, что Испания менее маржинальна, потому что просто мы больше инвестируем в будущее и больше механик как бы отрабатываем. Спасибо, спасибо. Даниил? You speak English? Ну, я продолжу на русском. Дам отдохнуть переводчик. Ну, Платиза исторически с 2012 года фокусировался на российском рынке. Здесь, наверное, мы, может быть, не такие опытные, как коллеги. В прошлом году решили попробовать себя на других рынках. Но здесь такие же точно соображения, что PayDay, наверное, уже в России там обречен и повторит судьбу там цикла в других странах, европейских. Выбрали в качестве запуска Кению, это Юго-Восточная Африка, 50 миллионов населения, 50 миллиардов ВВП. Скорее, наверное, это был для нас челлендж, это был вызов, потому что ввиду особенностей самого региона в первую очередь, и мы решили в достаточно сжатые сроки, в условиях сжатой команды, запустить принципиально новый для нас продукт, модель бизнеса, наверное. То есть это был mobile-only кредит без БКИ, используя исключительно данные с мобильного телефона. Ну, то есть как смс-ки парсим, смотрим, там, зарплату получает, не получает, на что тратит, куда ходит каждый день там, по одной и тому же маршруту, значит, на работу, наверное, ходит. Вот. То есть, ну, так, чтобы вот коллеги, наверное, поймут, что начать вот с такого, это несколько иное, чем масштабировать. Вот. К январю месяцу мы благополучно завершили пилот. Сейчас оцениваем результаты, смотрим, как все это вызрело, в какие винтажи, ну, то есть дособираем там какие-то вот платежи, которые были выданы уже там в период с сентября по январь. Вот, и смотрим дальше, что с этим делать. Сам по себе рынок, как Африка, нам вот понравился. Ну, есть, я не помню, как называется, это МФО, кто-то, может, мне подскажет, у которой офисы и в Марокко, и в ЮАР, и в Кении, и в Танзании.
Я не помню, кто это. Credit Up, не помню. Крупная компания, на самом деле. А почему Кения? Почему не ЮАР? Ну, это исторические предпосылки, то есть, как я сказал, что у нас были определенные рамки, в Кении нам было проще запуститься, поскольку там дочерние компании были уже, скажем так, административные ресурсы, там кадры на месте. Что вы думаете по поводу запуска в Кении? Рынка, как такового? Я могу сказать, почему не ЮАР, если мы сейчас на русском говорим. Как минимум, почему не ЮАР, потому что в ЮАР присутствует Капитек, это наш... Let's speak in English because because not everyone. Okay, just saying why not to launch the company in South Africa is at least because one of their major investors is Capitec, which is a South African bank. And basically they control all PayDay, let's put it like this, and all installments in this region. They just bought everybody there. So it's extremely hard to start a company of giving, let's say, installments and installments for PayDay in South Africa. Although it would make a huge business sense to go there. Dmitry, what do you think? From my side, I think mainly if you had really good deal for the country, if you see the capacity of the market, and additionally you have some administrative resource and understanding of local business, local specific, this is the main reason why you should go. And I think it is the reason why they went to Kenya and not other country. What geo will be in Kenya? All Kenya or only Nairobi, Mombasa? Ну, в целом, то есть практически все население Кении, оно сосредоточено, там большая концентрация сосредоточена в Найроби. Вот. Ну, так как мы онлайн-бизнес, то есть ничего не мешало там взять займ в любой точке, где есть сотовая вышка и телефон. This is PayDay loan or installment? PayDay. PayDay. And where will you send money in Kenya to people? It is offline, online, mobile. Да, это отдельный челлендж. Дело в том, что в Кении, там вот как население перешагнуло этап и цепочку с десктопными компьютерами, также произошел скачок с платежными системами. То есть в Кении не присутствует Visa, MasterCard, не присутствует карты, и единственный основной источник, не источник, а как платежная система, это M-Pesa. Ну, по сути, это мобильный кошелек. And they can cash from the mobile money? Да, практически в любом магазине. То есть здесь эволюция прошла таким образом, что это даже... Ну, я бы хотел, чтобы в M-Pesa, например, в России там работало. Buy bread with SMS? Да. All right, send SMS to 3232 and you buy bread. That's interesting. I didn't hear about it. All right. So I think, Antonina, maybe you would like to add something. No, you wouldn't. What do? Huh? Нет, спасибо большое. No. What Я думаю, do you? что просто все сказано уже. But did you work with the African market? No. What do you think about entering African? What's better for you if you've got administrative resources, so everything is very good for your company in India and in Kenya? What would be better? What do you think? What country? You can answer that too. Dmitry, you still think India is better?
maybe let's go now If after we're talking conference about to Kenya. volume of the market, of course, India is more promises market than Kenya. But can you really afford to have this market for your business? It is super expensive to have a platform, to have a collection, to have all these things in India and trying to cover all country without part. Because right now we're not working for full India because there is some region in north area where it's just the jungle and mafia and you cannot collect at all. And it is a really big problem for India in general, for government, how to work with these areas. And we're trying to work in a most easily way where it is not so hard to collect, where it's not so hard to operate, and where there is a merchant that will not provide internal fraud for your company. Because internal fraud, it is also a big question regarding POS, and in such markets like Africa, Asia, and all growing market, you always should clearly understand what is your partners, because there is a lot of points when you enter in the market and local citizens not really happy to work with white people, because there is some historical stories that happened some years ago, and they trying to cheat you, they trying to work not really hard with you if it is in place, and you also should think about local team, how to manage it and how to grow your business, control it from headquarters, but also involved in a local operation. Right, I think the time is coming. So the last question to all of you. So now we are 6 people opening PayDay loan company. Where do we open it? And everything is perfect. Just choose any country you want, Antonina. Just country, and that's all. What do you want? With relocation. Объясните, зачем? Почему мы говорим о масштабировании, о том, мы пытаемся хеджировать риски, или что, почему мы не можем сосредоточиться на работе в тех странах, где мы представлены, и улучшать их? You don't want to open office in... Нет, мне просто интересно, почему вы именно так ставите вопрос. No, I'm not. Я не ставлю вопрос. Я вас спрашиваю, где вы хотели еще открыть, либо вы остаетесь на этих же рынках и дальше планов на развитие? Лично мне интересен азиатский рынок. Какая страна? Я не так глубоко знакома с географией, я слышала очень много интересных кейсов в разных странах, поэтому я бы в принципе туда смотрела. I would agree that Asia, and I would go for Philippines. Philippines. Dmitry. From my point of view, I will stay as this, because India is most promising market in Asia. Данил? Ну, я здесь буду консервативен, что Кения, Юго-Восточная Африка, она по-прежнему нам интересна, но поскольку она уже для нас стала понятна, есть партнеры, которые на месте могут позволить там быстро масштабировать, в том числе там сложные какие-то вопросы с интеграцией. Ну вот, наверное, присоединюсь к коллегам, что Индия сейчас становится наиболее таким вот желанным рынком. Знаю, что очень многие сейчас компании на низком старте. Регулятивная часть формируется как раз таки в Индии, ну, сам все рынок огромный, и то, что я знаю, там многие компании столкнулись с тем, что достаточно сложно вот эту широкую сетку там бранчей на уровне стран поддерживать, отслеживать, между ними переключаться, там одно запустил там на другое, то есть здесь уже намного проще масштабировать свой продукт, потому что все-таки это не как традиционный продукт, он имеет свои кардинальные особенности, ну, как, например, для коллег с Кредитека
Это же новый вообще в принципе для вас продукт. Я так понимаю, что это посткредитование, это уже другая история, но это уже, можно сказать, там уже новая вертикаль бизнеса. Вот. Salvador? From the point of view of affiliates, any market with more than 5-6 players and with affordable cost for marketing actions would be good. Okay, thank you very much. So we're ending our round table. Thank you very much. Applauses.